Hello, good evening, all of you. Hope you are all comfortable. Do you have any doubt with the topic we were discussing? I was telling you about Coelenterata, which is also called Cnidarians. Anybody having a doubt on that topic? Chandrasekharan, Sri Shakti, anybody having any doubt? Remember, I will be discussing topics, explaining you both in English as well as in vernacular Malayalam. For the benefit of majority of the students, I will be also saying in Malayalam, but for the benefit of others, I will be first explaining it in English. Okay? Any doubt? Any doubt? So, we are going to the second phylum, which is coming under Radiata. First phylum is Cnidaria or Coelenterata, and second one is Ctenophora. It is Ctenophora. There are a lot of similarities between Cnidaria and Ctenophora. Okay, both of them are diploblastic, having tissue grade of organization with radial symmetry. Diploblastic, radial symmetry, having tissue grade. But what is the main difference? I told you that coelentrates are also called Cnidarians. Why they are called Cnidarians? Because they are having a special type of cell called cnidoblast cells, which are also called stinging cells. It is called stinging cells. Whereas here, no such stinging cells or cnidoblast cells are present. So they are called Cnidarians. They are simply called as Cnidarians. Cnidarian. They are all marine, exclusively marine. Not a single member is present in freshwater. All of them are marine. Okay. They are also cylindric. They are also having a diploblastic radial symmetry. Instead of cnidoblast, they will be having some special cells. Usually, they will be having a peculiar type of structure for locomotion called comb plates. They have comb plates. What is that comb plates? Remember, these animals are having almost just like a thimble shape. You know thimble? A steel covering for the needle, for the fingers to protect it from needles while they are all sewing. That is called a thimble. Or they may be having
So this shape, or just imagine the shape of an open umbrella. I will show you. They are all marine, radially symmetrical, diploblastic with tissue grade of organization. Here, the body is having either thimble shape or an open umbrella, just like this. Can you see it? Here, on the top, this surface, outer surface is called X umbrella surface. There is a characteristic sensory organ. This characteristic sensory organ, which is helping in balancing their body for keeping the equilibrium. This is called arboreal sense organ. Here you can see this arboreal sense organ. What is this arboreal sense organ? This arboreal sense organ is a statocyst. This is a statocyst. It's a statocyst. Structure helping in maintaining the equilibrium. When the animal is moving, it should not turn upside down. And the equilibrium maintain ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ട ഒരു ഓർഗനാണ് arboreal sense organ. എന്താണ് arboreal? Opposite of oral. I will be explaining that term again. Okay. Then, please, from this arboreal sense organ, you can see 8 ribs. കമ്പികൾ 8 കമ്പികൾ ഈ കൊടയുടെ മാർജിൻ വരെ വരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Exactly like that, you are having 8 rows of special structures. ഈ 8 rows of special structures that are running from arboreal sense organ to the margin of the umbrella. They are called comb plates. Comb plates are called tenum. ഒരു comb plate ന്റെ പേരാണ് tenum. Why they are called comb plates? If you examine a comb plate, you can see that see, this is a comb plate starting from the arboreal sense organ here. You can see comb-like structures. What is a comb? The very common thing that we are using for cleaning and dressing our hairs. മുടിയെല്ലാം ചീകി വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചീപ്പ്. അതേപോലെ it is a row of cilia, a plate of cilia. This plate of cilia is called tenum. Tenum or comb plate. Can you follow? So you are having 8 such comb plates, which are all having rows of cilia, hair-like structures called cilia, and these cilia are all moving in a synchronous manner, in a coordinated manner, so that when the cilia are all vibrating, moving, the organism moves. Okay,
These are all moving, not sedentary. Since there are globular structures and their body is having only two germ layers in between which you are having the mesoglia, they are commonly called comb jellies. Their common name is comb jellies. They are commonly called comb jellies. Their body will be having 8 external rows of ciliated comb plates which help in locomotion. Since they are all continuously moving and having a globular shape or umbrella-like shape, they are all given certain nicknames. I will tell you about that. Digestion, just like in a ciliate, is both intracellular and extracellular. Both intracellular and extracellular. So it is a bit more developed than that is in sponges. Another important feature is that they are all capable of emitting visible light. They produce visible light. Property of living organism to emit light is called bioluminescence. Bio means life, luminescence, producing light. It is well marked in ctenophores. Now you understand why they are called ctenophora? Because ctenum means complete. They bear completes. Okay. Sexes are united. Both male and females are present in the same individual. Since they are all very primitive, sexes are not separate. Sexes become separate only in advanced types of animals. Okay, I will tell you. And remember, all of them are marine, exclusively marine. They reproduce only sexually, no asexual reproduction, only bisexual means. And during sexual reproduction, there is the formation of a larva. There is an indirect development, meaning there is a larva. The larva is called sidipid larva. See, I will be telling you some points which are not explained in your book. You have to take it down. Okay. So, it is indirect development means there is a larva stage. Fertilization is outside their body. Gametes are coming out of the body and fertilization takes place inside. See, I told you this animal is having an umbrella-like shape, and just like the handle of the umbrella, mouth is usually downwards. So this surface is called, inner surface is called subumbellar surface, and this is the exumbellar surface which is present on the outside. Body bears 8 external rows of ciliated. Okay, external on the outside. Now we are having aboral sense organ. This is the oral surface where you are having the mouth is called oral surface. So the opposite surface is called aboral. Is that clear? Opposite of oral is aboral. So we call it as aboral sense organ, which is a statos for equilibrium maintenance. Is that point clear? Example, pleurobrachia. Pleurobrachia is commonly called, nicknamed as sea gooseberries. It is commonly called sea gooseberries. Just like our nellika. They are rolling in water, so it's called sea gooseberry. And hormifora.
It is not given in your book. This Hormifora is commonly called sea walnuts because they are walnut shaped. It is called sea walnuts. Commonly, they are called comb jellies. I told you that they are also anidarians. There is no nidoblast cells, but they have specialized cells called coloblast cells. Coloblasts. That is characteristic. Coloblasts are not piercing. Nidoblasts are all piercing. തുളച്ച് കയറാനായിട്ട് സിറിഞ്ച് പോലെ വിഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാനായിട്ട് യൂസ് ഫോർ ഇഞ്ചക്ടിങ് ദി പോയ്സൺ. ബട്ട് coloblasts are only sticky. It is only attaching, sticky, having gum-like attachment. Okay, that is what is called sticky. പശ പോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. So they will be sticking on to the enemies, foreign materials, foreign cells, organisms, etc., by which they capture their food. Pleurobrachia, commonly called sea gooseberry, and Hormifora is called sea walnuts. Is that clear? Their characteristic cell is coloblast cells, which is not in your books. Anybody having a doubt? Can we go to the next phylum? Now, diploblast or radiata is now over. We are passing on to triploblasts, which are all coming under bilateria. Now, here onwards, we are having triploblasts, which are all having bilateral symmetry. So they are all coming under bilateria. And the first phylum is Platyhelminthes. What is the meaning of that term? Platy means flat. So it is flat. Helminth means worm. So simply we call them as flatworms. Why they are called flatworms? Because their body is dorsoventrally flattened. Just imagine you are making chapatis. Your mother is making chapati at home. She will be first making balls like batter or this atta. After kneading the atta, she will be making small balls. Then what she will be doing? Pressing. Using a roller, she will be pressing. So how it become? It become a flat. It is pressed from top and bottom. So it become flat. That is the shape of these organisms. That is why it is called flatworms. മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും പരത്തിയതുപോലെയുള്ള ശരീരപ്രകൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് they are called flatworms. This is the first among the bilateral kingdoms, which are all triploblastic, and among that only you can see it only phylum which is acoelomate, that is a characteristic identifying distinguishing feature of this phylum. They are having organ grade of organization. So platyhelminths are having organ system grade of organization. They are having triploblastic. Okay, we are having
three germ layers, triploblastic, and only triploblast which is acoelomate, having no coelom. So what is their nature? The entire space between body wall and alimentary canal. Suppose this is the body wall and this is the alimentary canal. Okay. The entire space between body wall and alimentary canal is filled with a parenchymatous tissue developing from mesoderm. So, this parenchymatous tissue is called mesenchyme. Mesenchyme. Only phylum which is a triploblast having no coelom is platyhelminths. Clear? Sometimes there will be no alimentary canal, especially in some parasitic forms. See, many of them are parasites. Parada jeevigal. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് they depend on other animals for their living. Such animals are called parasites. Some parasites like tapeworm, which is very notorious, pork tapeworm, Nadavera. It is pork tapeworm. Having no alimentary canal, then how they get their nourishment? They absorb food through entire surface. ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു കൂടിയും അവർക്ക് ഫുഡിനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. They are all living in the small intestine, which is full of digested food. That digested food enter into their body through the general body surface. So there is no need of alimentary canal. That is the situation in tapeworm, which is a parasite. Whereas in liver fluke, another parasite, there is alimentary canal. If alimentary canal is present, it is incomplete. Alimentary canal is incomplete. Though all of them are triploblastic, I told you, in circulatory system, in alimentary canal, etc., you are having so much of differences. Platyhelminths are having incomplete alimentary canal if it is present. Sometimes there is no alimentary canal. If it is present, it is incomplete. What do you mean by incomplete alimentary canal? Meaning there is only mouth, and through that same opening, food enter in and undigestible materials are sent out. Since you are having three layers in their body, which is thicker, for sending out of waste materials, there is a need of a special structure. They are having organ grade of organization. They are having organ grade. And you are having flame cells or protonephridia. What is that protonephridia? Protonephridia are specialized cells which are concerned with sending out of waste materials. This is a special type of cell, which is a hollow cell, okay, which is having a cavity inside. This is the nucleus of the cell. And inside the cavity, you are having a long flagellum. This flagellum is very important. By waste materials from surrounding tissues will be first diffusing from the surrounding region, diffuse into the cavity of this
structure. Now, the flagellum slowly moves just like the flickering movement of a flame. ഒരു കാൻഡിലിന്റെ ഒരു വിളക്കിന്റെ നാളം പോലെ, just like the movement of a flame, the flagellum is moving, flickering, so that the waste materials are pushed out. That is why it is called flame cell. It is a very simple type of nephridia, so it's correctly called proto-nephridia. So excretory organs specially develop from platyhelminth onwards. Why? Because they are all triploblast. There is a need for a special structure for excretion. Waste material from the parenchymatous cell cannot diffuse directly outside or inside. So there must be a system for excretion that is done by protonephridia or flame cells. That is characteristic of platyhelminths. Now, parasitic forms are having hooks and suckers in their body to cling on to the body of the host. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അലിപ്പറ്റിൽ കാണുന്ന ടേപ്പ് വേം, ആ ടേപ്പ് വേമിൻ്റെ സ്കോലക്സിൽ ഹുക്കുകളും സക്കറുകളുമുണ്ട്. പാരസിറ്റിക് ഫോംസ് ആർ ഹാവിംഗ് ഹുക്സ് or suckers or both. Liver fluke. Why it is called liver fluke? Because it is living in the liver. Commonly it is called liver fluke. The common liver fluke in goat that is mentioned in our book, you are having fasciola liver fluke. It is sheep or goat liver fluke. It is a parasite which is having suckers. See, mouth, around the mouth you are having anterior sucker. There is a ventral sucker. Here you are having a head-like structure called scolex. On that scolex you are having hooks and suckers. Remember, it is not segmentation here. You are having a flat area called rostellum, around which you are having hooks and 4 suckers on the 4 sides. This is the scolex. I have drawn in a very magnified form. See, you are having hooks. So, hooks and suckers. This is the neck, and from that neck, these pieces called strobila are arising. Okay, so you are having 2 examples, Taenia and fasciola. Both of them are parasites. Planaria is a freshwater living, free living platyhelminth. Planaria is having amazing power of regeneration. We have studied in the chapter 1. Planaria is having an alimentary canal. Liver fluke is also having an alimentary canal, which is incomplete. But tapeworm is having no alimentary canal. These 2 are all parasites. Planaria is a free living. Okay. Planaria is having amazing power of regeneration. Their life cycle is very complicated. If it is a parasite, for example, life cycle of fasciola and Taenia are very complicated, having large number of larval stages. There will be a large number of larval stages. Okay. Special cells called flame cells help in osmoregulation and excretion. What is osmoregulation? Regulation of water, salt, etc. in the body. So excess water is to be sent out.
That is the main purpose of all excretory structures. Here also sexes are not separate, meaning they are all hermaphrodite, both male and female sex organs are present in the same individual. They are all bisexual. Fertilization is internal and there will be many larva stages. Some members like planaria, which is free living, possess high regeneration capacity. Is that clear? Any doubt? Anybody? Now we are going to a special phylum, the only phylum among Triploblasts which is having pseudocoelom. So acoelomate, pseudocoelomate and coelomate. Only phylum which is pseudocoelomate is Aschelminthus. What is the meaning of that term? Aschelminthus. Ascos. എവിടെ നമ്മൾ ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ആസ്കോസ്, ascomycetes. Asco means sac fungi. So here also you are having a sac. Mesoderm is the form of sacs and the coelom is not a true one. Ascos means cavity. So here you are having a body wall, alimentary canal, and between that you have pouch-like structures, sac-like structures, which are the mesodermal pouches. And this is the false cavity. It's a space between body wall and alimentary canal, but not a true one. It is not developing from mesoderm. Pseudocoel. Only phylum which is having a pseudocoel is Aschelminthus. These Aschelminths are called generally as roundworms. Platyhelminths നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു? Flatworms. ഇവിടെ roundworms എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? What is the reason for that? The animals, when are cut across, when you take a cross section, it is round in outline. Not the animal is round like, the animal is actually elongated, fusiform. Or they may be having a spindle shape. What is a spindle shape? Both ends pointed, middle part broader. Such a shape is called spindle shape or fusiform. Only when you take a cross section, it is round in outline, hence called roundworm. Very few are all free living, but others are parasites on both plants and animals, including man. Free living may be aquatic or terrestrial. They are circular in cross section, hence called roundworms. Now, what are the characteristic features? Now we can see that they are all triploblastic, bilaterally symmetrical, with organ system grade of organization. For the first time, we are having organ system. There are a number of special features for Aschelminths. One, they are all having pseudocoel. They are having a complete alimentary canal. All of them are having alimentary canal and it is complete.
So only one which is having pseudocoel. 2. Complete alimentary canal, meaning alimentary canal is with both mouth and anus. Clear? 3. These are all animals with organ system grade. Organ system grade. 4th one. Yes, 2 openings. Abhinav, it is mouth and anus. So we call it as complete alimentary canal. Parasites are never having hooks or suckers. No hooks or suckers. Then how they are all clinging on to the body of their host? ഹുക്കുകളും സക്കറും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് പറ്റിച്ചേർന്ന് ഹോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പാരസൈറ്റുകൾ ജീവിക്കുന്നത്? ഫോർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് മസിൽസ്. ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് മസിൽസ് ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം. The mesoderm give rise to muscles, and these muscles are well developed in pharyngeal region. So you are having a muscular pharynx, well developed muscular pharynx. എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഫാരിങ്സ് മസിൽസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്. ആ മസിൽസിന്റെ പ്രവർത്തനം ഫലമായിട്ട് ഇറ്റ് കോസസ് എ സക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ഫുഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ. So muscular sucking pharynx. Okay. Now it is for the first time that sexes are separate. You are having sexes separate from this phylum onwards. Male and females are different. They are all unisexual. അപ്പോൾ ഇതുവരെയും നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബൈസെക്ച്വാലിറ്റി, ബൈസെക്ച്വൽ. നൗ ഫ്രം ദിസ് ഓൺവേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിസെക്ച്വൽ. ആൻഡ് they also show sexual dimorphism. What is sexual dimorphism? Di means two, morphos means appearance. See, you are having two sexes, male, female. They are all different in their appearance, so that we can distinguish them easily. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. They show differences in their features, so that a male and female, generally females are larger and males are smaller. So in this way we can distinguish a male and female. അത് കൂടാതെയും there are a number of other features by which we can distinguish a male and female, which is different from different for different organisms. ഓരോരോ ഓർഗാനിസത്തിനും ഓരോ തരത്തിലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the classical example is round worm എന്ന് വിളിക്കുന്ന അസ്കാരിസ്. സി, അസ്കാരിസിന്റെ പുറകുവശം നീളത്തിലാണ്, പക്ഷേ ഫോർ എ മെയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കർവ്ഡ് ലൈക്ക് എ ഹുക്ക്. ഒരു ഹുക്ക് പോലെ, കൊളുത്ത് പോലെ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്നതാണ് മെയിൽസിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട്. അങ്ങനെ they will be showing sexual dimorphism. There is an excretory tube that is called rennet cells. An excretory tube called rennet cells removes body waste. It is not done by flame cells or protonephridia. You are having two tubes passing through the entire length of the body. These two tubes are collecting waste materials and sending it out through an excretory pore. Sexes are separate, that is dioecious. Sexes are separate,
and males and females are distinct. Often females are longer than males. Fertilization is internal, and there will be sometimes a larva stage. Develop may be direct, that is, the young one become adult directly, or there may be a larva stage which is called indirect. Most of them are parasitic, okay, in plants and animals. Very common one is ascaris, formerly called roundworm. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന അസുഖത്തിനെയാണ് അസ്കാരിയാസിസ് ഓർ റൗണ്ട് വേം ട്രബിൾ. കുട്ടികൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ വിരശല്യം, വലിയ വലിപ്പമുള്ള വിരകളാണത്. They are called, that symptom is called ascariasis or worm trouble. Another one is Wuchereria bancrofti, which is also called filaria worm. This filaria worm is causing the dreaded disease elephantiasis mantha, which is spread by Culex mosquito. This is a viviparous filarial worm. Wuchereria is a viviparous. They give birth to young ones. Inside the human body, they are living in the lymphatic system. Roundworm is living in the intestine of man, in the alimentary canal, whereas Wuchereria is living in lymphatic system. Lymph കുഴലുകളിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്, ബ്ലഡിലല്ല. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പ്രസവിച്ചു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ബ്ലഡിലേക്ക് വരിക. So that from blood they are all taken by the mosquito. Okay, and the third one is called hookworm. കൊക്കിപ്പുഴു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ വൈറ്റ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊക്കി പോലെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് they are called hookworm. വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ഹുക്കൊന്നുമില്ല. I told you that these are having no hooks and suckers. പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ hookworm എന്ന് പറഞ്ഞത്? Their teeth are, മൗത്തിനുള്ളിൽ ടീത്ത് ഉണ്ട്. Teeth are curved like a hook, so called hookworm. Yes, filariasis is the disease called elephantiasis. Elephantiasis. Mandal. In Tamil, Yanekal. Okay. So, two very unique triploblastic phyla we just completed. These are all worms. One roundworm, the other one flatworm. Flatworms are acoelomates, whereas roundworms are pseudocoelomates. Any doubt, makle? Anybody? Now we pass on to Annelida. So understand the word meaning, then everything will be clear to you. Annelida include animals which are all having rings in their body. What are rings? These are all segments. Annulus. It is from the term annulus. Annulus. Annulus means rings. The body will be having ring-like structures which are called segment. So, metamerism begins from annelids. Annelids are the first animals which are having metamerism. And true coelom is starting from Annelida. Remember, Annelida, arthropoda and mollusca are what type of coelomates? What type of coelomates?
Annelida arthropoda mollusks are schizoscoelomates. They are having a coelom which is originating by splitting of mesoderm. And their body is divided into a number of segments. These segments are called metameres. And since the body is divided into a number of identical segments which are called metameres, they are said to show metamerism. Segments are like rings, so they are called annelida. They are called annelida. Now, let us see what are the features of annelida. In annelida, muscles are better developed. I told you muscles develop for the first time in Askelmins. These muscles become separated as two types, circular muscles and longitudinal muscles. ശരീരത്തിൻ്റെ നീളത്തിൽ മുൻഭാഗം തൊട്ട് പിൻഭാഗം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന മസിൽസ് ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ മസിൽസ്. ശരീരത്തിൻ്റെ കുറുകെ വലയങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് സർക്കുലാർ മസിൽസ്. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ മസിൽസ് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് മസിൽസ്, longitudinal muscles and circular muscles, and using these muscles they perform their movements. Many of them are free living, most of them are free living and they show movements. ഇതിൽ വരുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകൾ പറഞ്ഞുതരാം. They are all earthworms. Earthworm free living ആണ്. Okay, living in soil, in burrows. മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത്. And they slowly move. എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? Because in their skin there are some microscopic structures called setae or ketae. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നീരീസ്. ഞാൻ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര്, ക്ലാസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു തരാം. I will tell you the name of the class to which they belong, and it is better to identify this group. Earthworms are called Oligochaeta. That group is called, class is called Oligochaeta. Oligo means few, chaetae means setae. Setae are very few in their body which are helping in locomotion. And nereis, it is Polychaeta. Poly means numerous. In Polychaeta, setae are very large in number. They are arranged in bundles in certain special structures on sides of the body called parapodium. And the parapodium, okay, this is the body which is segmented. On either side of the body, you are having some lobe-like structures. ഈ ലോബ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ you are having large number of fibers, chitinous structures. You are having large number of chaetae. That is why it is called polychaeta. And these structures are parapodia. എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? Para. Parazoa. Para means sides. Poda, appendages. Appendages which are on the sides. Appendages that are developing on the two sides which are helping in locomotion. For the first time, appendages for locomotion are arising. As
lateral appendages. They are called parapodia. വളരെയേറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഈ പോളിക്കീറ്റ്സ്. നീറിസ് ഇസ് എ മെറൈൻ വൺ. It is marine, living in sea. മൂന്നാമതൊരാളുണ്ട്, മൂന്നാമതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. What is called Hirudinaria. ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ലീച്ചസ് ആർ കമ്മിങ്. അട്ടകൾ, കൊള അട്ട അല്ലേ, രക്തം കുടിക്കുന്ന അട്ട, ബ്ലഡ് സക്കിങ്. സോ ഫ്ലെബട്ടോമസ്, അതാണ് കറക്റ്റ് വേർഡ്, ഫ്ലെബട്ടോമസ്, മീനിങ് ബ്ലഡ് സക്കിങ്. They are temporary or ectoparasites. On vertebrates. വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെ രക്തം കുടിച്ചിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. കുളത്തിലും ചതുപ്പിലും ഒക്കെ കാണുന്ന അല്ലെ, കാടുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് വേറൊരു അട്ടയാണ്. എല്ലാം അട്ടകൾ തന്നെയാണ്. ദീസ് ആർ ആൾ പാരസൈറ്റ്സ്, എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ്. അവർക്ക് സക്കേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ലോക്കോമോട്ടറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ സക്കേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടന്ന് രക്തം കുടിക്കുന്നത്. See, in Oligochaeta, earthworm, sexes are united. They are all bisexual, whereas it is monosexual. That is, males and females are different. Here also, sexes are united or bisexual. അത്രയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. And in polychaetes, there is a larva stage during development. Development is indirect. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ development is direct. Development direct ആണ്, meaning there is no larva stage for earthworm, leeches, etc. Remember, annelids are the first to have a dermomuscular body wall. എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? ഡെർമോമസ്കുലാർ ബോഡി വാൾ. ബോഡി വാളില് സ്കിന്നുമുണ്ട്, ഡെർമോ മസ്കുലാർ മസിൽസുമുണ്ട്. Muscles in the skin develop for the first time. I told you muscles are of two types: circular muscles, longitudinal muscles. They are attached with the body wall and alimentary canal. Alimentary canalum അതുപോലെ തന്നെ body wallilum you are having both circular and longitudinal muscles. അങ്ങനെ സർക്കുലറും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനുമായിട്ടുള്ള മസിൽസ് ഉള്ള ബോഡി വാളും അലിമെന്ററി കനാലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അനലിഡ്സിലാണ്. യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ നൗ റിഗാർഡിംഗ് അനലിഡ. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് മെറ്റാമെറിസം. ആൻഡ് എമംഗ് ദം Nereis like organisms which are coming under Polychaeta are best developed. They are having a head with sensory organs like eyes, tentacles, etc. They are having their locomotor structure called parapodia. And in Annelida, generally, their excretory organs are called nephridia. Excretory organ is called nephridia. As parapodia is helping in swimming. Excretory organs are nephridia.
and a nervous system is also well developed, which is controlling their body activities. That is why they are all moving effectively and they are having sensory organs, especially the polychaeta. Polychaetes are having a sensory organ like eyes, tentacles, etc. Clear? So, it may be free living or terrestrial or sometimes parasitic. Okay. Having organ system grade of organization, triploblastic, coelomates, metamerically segmented. Now, here you are having a circulatory system developing, which is having, excuse me, blood. Blood is circulated in the body through blood vessels, closed tubes. So we call it as closed circulatory system. Blood is flowing inside closed tubes called blood vessels. Blood vessels ഉള്ളിലാണ് ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നത്. Nephridia help in osmoregulation and excretion, and nervous system consisting of paired ganglia. എന്താണ് ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് വെച്ചാൽ nerve സെല്ലുകളുടെ കൂട്ടം. They are the bundles of nerve cells. Paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. അപ്പോൾ nervous system is also well developed. Nereis, an aquatic form, is dioecious. Dioecious means males and females are separate, but earthworm and leeches are monoecious. Reproduction is sexual. Examples are Nereis, Ferretima. There are so many different genera of earthworms. One which is very common in North India is Ferretima, Megascolex. Another one. So these are all commonly called earthworms. And the third one is Hirudinaria. Hirudine. Leeches. Why they are called Hirudinaria? That is, they will be having the ability to secrete a anticoagulant along with their saliva called hirudine. So we call it as hirudinaria. Hirudine എന്ന ഒരു രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഹിരുഡിനേറിയയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പേര് ഹിരുഡിൻ എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം. There may be sometimes some dust is disturbing me. That's all. Nothing to worry. Any doubt, makle? Any doubt? No, Mone. One problem illa. It may be because of the dust particles in the AC. I am perfectly all right. Thank you for your concern.
Can we go to the next phylum, which is the largest phylum, which accommodate about 2/3 of the total number of species that are all studied in animal kingdom. More than 9 lakhs. More than 9 lakhs. Over 2/3 of all named species on earth are arthropods. 2/3 of all named species, that is studied species, which we have studied and given name, classified there and given names. Largest one, which is containing about 9 lakhs, over 9 lakhs. So what are the general features? We can definitely say there are triploblastic, bilaterally symmetrical, having organ system grade of organization. Then what is the distinguishing feature? Why they are called arthropoda? Arthros means jointed. Their body is having appendages which are made up of so many pieces. So arthros means joints. Poda means appendages. So their appendages are made up of several pieces. In Annelida, there is no appendage for locomotion, and parapodium is not at all jointed. It is just a single piece. But here, appendages are well developed. Okay, they are all better developed and is made up of several pieces which can move in different directions. Why? Because their nervous system and all other systems are well developed. They are all advanced over annelids. So the most important feature of arthropoda is that they are having jointed appendages. Not only their appendages are made up of so many joints or pieces, their whole body is also segmented. Segmentation is seen in 3 phyla. One we have just studied, Annelida. Second one is arthropoda. So Annelida, arthropoda. And third one is chordata. The last one we will be studying next week. So in these 3, we are having segmentation. Only in these 3. What are they? Annelida, arthropoda, and chordata. So segmented body. They are also coming under schizocoelomates. Annelida, arthropoda, and mollusca are coming under schizocoelom. So they have organ system level of organization, bilateral symmetrical, triploblastic, segmented, coelomate. Now, another important feature is that their body is covered by a hard covering. Just like an armature, it is protecting the body. That covering, avaranam, kavacham pole, ശരീരത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഈ ആവരണം കൈറ്റിൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. Chitinous exoskeleton എന്ന് വിളിക്കും. So we call it as chitinous, made up of chitin. Exoskeleton. See, in our body, skeleton is inside, but here skeleton is outside. What is skeleton? Protective device, protecting, giving shape, etc., etc. So body is having a chitinous exoskeleton. So these are the 2 most important features of arthropoda. Jointed appendages, having chitinous exoskeleton. Body also segmented. Remember, this is divided into 5 major classes. This is a very large one. This is a very large group. Okay, so organisms which are coming under this phylum are highly different from each other.
So arthropoda is divided into 5 important classes. What are they? 1. Crustacea. Crustacea include prawns, ചെമ്മീന്, ലോബ്സ്റ്റേഴ്സ്, അല്ലേ? വളരെയധികം ഡെലിക്കസിയാണ്, വലിയ രുചിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോബ്സ്റ്റേഴ്സ്, ക്രാബ്സ് ഒക്കെ തിന്നാനായിട്ട്, അല്ലേ, സീ ഫുഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ. ദേ ആർ ആൾ ബിലോങ്ങിങ് ടു ക്രസ്റ്റേഷ്യ. ദെൻ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഒനൈക്കോ ഫോറ എന്നാണ്. ഓർക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ഒനൈക്കോ ഫോറം. അതിൽ വരുന്ന ഒരേ ഒരു ജീനസ് ആണ് പെരിപ്പാറ്റസ്. ദെൻ മിറിയാപോഡ. ആരെ മിറിയാപോഡ? മിറിയഡ്സ് ഓഫ് അപ്പൻഡേജസ്. ധാരാളം അപ്പൻഡേജുകളുള്ളത്, ശരീരം ധാരാളം അപ്പൻഡേജുകൾ. സെന്റിപീഡ്, മില്ലിപീഡ്. ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നോക്കുക. സെന്റി പറഞ്ഞ 100, പീഡ അപ്പൻഡേജ്, 100 കണക്കിന് അപ്പൻഡേജുകളുള്ളത്. പഴുതാര. മില്ലിപീഡ്, മില്യൺ, 1000 ഒരു മില്യൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയധികം അപ്പൻഡേജുള്ളത്, തേരട്ടകള്. അപ്പോൾ സെന്റിപീഡുകളും മില്ലിപീഡുകളാണ് മിറിയാപോഡില്. ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇൻസെക്ട. ഈ ഇൻസെക്ടയിലാണ് നമ്മുടെ കൊതുകും തേനീച്ചകളും ഹണിബിയും അതുപോലെ തന്നെ കോക്രോച്ചും ഒക്കെ വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് വൺ, ലാർജസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഈ ഇൻസെക്ട കൊണ്ടാണ് ആർത്രോപോഡ ഇത്ര വലിയൊരു ഫൈലമായിട്ട് മാറിയത്. ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ all the characters given in our book as distinguishing features of arthropoda are all the characters of insecta. അപ്പോൾ ഹണി ബി, കോക്രോച്ച് പരിചയമുള്ളതാണല്ലോ. പിന്നെ അരക്ക് കിട്ടുന്ന ലാക്ക് ഇൻസെക്ട്, കോലർക്ക്, ബട്ടർഫ്ലൈസ്, ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര മോസ്കിറ്റോ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്, അല്ലേ? And the last one is Arachnida. അവർ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിലാണ് സ്പൈഡേഴ്സ്, എട്ടുകാലികള്, ദെൻ സ്കോർപിയോൺ, തേള്. അവരുടെ ഒരു കസിൻ കടലിലുണ്ട്, ലിമുലാസ്. ലിമുലാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതാണ് ഈ ഫൈലത്തിൽ വരുന്ന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ്. ഇനി ഓരോന്നോരായിട്ട് നോക്കാം. റിമെമ്പർ, they are having so diverse type of structural nature or organs for respiration, for excretion, etc. അതിനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത്. For example, the organ for respiration in crustacea are gills because they are all aquatic. Peripatetic വിട്ടോളൂ കേട്ടോ. In myriapoda, insecta, etc., you are having trachea, tubes called trachea. They are helping in breathing. So gills,
trachea. Then arachnid ആണെങ്കിൽ aquatic ആയിട്ടുള്ള animalസിനാണെങ്കിൽ book gills. ലിംബുലസിലാണ് book gills ഉള്ളത്. Others are having book lung. Book പോലെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് they are called book lungs or book gills. കേട്ടോ, റെസ്പിറേറ്ററി സ്ട്രക്ചർ പോലും ഇത്രയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Similarly is the case with their excretory structures. Prawns are having, or crustaceans are having, antennary glands or green glands. Whereas insects are having tubes called Malpighian tubules. Spiders are having coxal glands. Just an example പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം ട്ടോ, to show that they are all highly different. Though they are all coming under the same phylum, the classes are different. Classes are showing different characteristics. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ it is given that arthropods are having their body divided into a head, thorax and abdomen. That is for insecta. മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അങ്ങനെയല്ല. ഹെഡും തൊറാക്സും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചേർന്നിട്ട് സെഫലോ തൊറാക്സ് ആവാം. അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദി മേജർ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ദി characters ഓഫ് ദിസ് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ദി character ഓഫ് arthropoda. We are having head, thorax and abdomen. That is for insecta. Okay. So they show differences in the excretory organs, respiratory organs. Here, sexes are separate. Generally, fertilization is internal in insecta, whereas it is external in all other aquatic forms. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇന്റേണൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻസെക്ട. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻവോൾവിംഗ് മെറ്റമോർഫോസിസ്. യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് larva stages. Fertilization is usually internal. That is for insecta. They are mostly oviparous, egg laying. Development may be direct or indirect. Remember, they have jointed appendages. That is why it is called arthropods. Respiratory organs are gills, book lungs or tracheal system. Now you understand. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഇത്രയൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് എന്ന്. ആർക്കാണ് ഏത് ഓർഗൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. Now, circulatory system is open type. In Annelida, it was closed type. Annelidയിൽ circulatory system is closed type, meaning blood is flowing through blood vessels, whereas here no blood vessels. In arthropoda, no blood vessels. That is why it is called open type. Blood is flowing through open spaces. Open spaces. Since they are having better developed nervous system, they are having sensory organs like antenna, eyes. Eyes may be compound eyes or simple eyes. എന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഐ? അനേകം ചെറിയ ചെറിയ ഐകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ആണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഐ. Then balancing organ is called statocyst. These are all sensory organs that are all present. Excretion takes place through Malpighian tubules. That is insectile മാത്രമാണ്. They are mostly dioecious. Fertilization is usually internal. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻസെക്റ്റയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. Is that point clear? Body consists of head, thorax and abdomen. That is also for
insects. Now, many of them are economically important insects like apis, honeybee. Apis is honeybee. We get both honey and wax from them. And apiculture, തേനീച്ച വളർത്തുന്നതിനെ we call as apiculture. അല്ലേ? വലിയ എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബീ കൾച്ചറിങ്. സിമിലർലി സിൽക്ക് വേം, ബോംബിക്സ് മോറി, ഈ ബോംബിക്സ് ആണ് സിൽക്ക് വേം, അതിൻ്റെ കൾച്ചറിങ്. സെറി കൾച്ചർ, പട്ടുനൂൽ പുഴു വളർത്തി പട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് സെറി കൾച്ചർ. ദെൻ ലാക്കിഫർ, ലാക്ക് ഇൻസെക്ട്, അത് കാട്ടിൽ വളരുന്നതാണ്, ആരും നമ്മൾ വളർത്താറില്ല. കാട്ടിൽ വളരുന്ന വിംഗ്ലെസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് ലാക്കിഫർ ലാക്ക, ലാക്കിഫർ ലാക്ക, ലാക്ക് ഇൻസെക്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബെനിഫിഷ്യലാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇൻസെക്റ്റും ബെനിഫിഷ്യൽ അല്ല അല്ലേ? നമുക്ക് എത്ര ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. മോസ്കിറ്റോസ് അല്ലേ, വെക്ടേഴ്സ്, ദേ ആർ ആക്ടിങ് ആസ് ഏജന്റ്സ് ഫോർ സ്പ്രെഡിങ് ഡിസീസസ്. രോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പാത്തോജനെ വഹിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഏജന്റുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദേ ആർ കാൾഡ് വെക്ടേഴ്സ്. അനോഫിലിസ് മോസ്കിറ്റോ, ക്യൂലെക്സ് മോസ്കിറ്റോ, ഏഡിസ് അല്ലേ, ഇപ്പൊ ഡെങ്കു, അതുപോലെ തന്നെ എയ്ഡ്സ് ഇങ്ങനെ മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് വഴി പകരില്ല കേട്ടോ. എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പാത്തോജൻസിനെയാണ് ഈ മോസ്കിറ്റോകൾ വഹിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട്. ഏഡിസ് ഈജിപ്റ്റി, അതാണ് പകലും കടിക്കുന്ന മോസ്കിറ്റോകളാണ്. കോമൺലി കാൾഡ് ടൈഗർ മോസ്കിറ്റോ. Dengue is mainly spread by that one. Then gregarious pest. What is a gregarious pest? Pest that will be coming in very large numbers. കൂട്ടം ചേർന്ന് വരും ലക്ഷക്കണക്കിന്. അപ്പോൾ ഒരു കാർമേഘം വരുമ്പോലെ വന്ന് they will be eating on all green parts, completely destroying the agriculture. It is a very dangerous pest called gregarious pest, locusta. അല്ലേ, ലോക്കസ്റ്റ് അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിലെ പല രാജ്യങ്ങളെയും പട്ടിണിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് തന്നെ ഈ ലോക്കസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മുടെ ഗ്രാസ് ഓപ്പറിനെ പോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള ജീവികളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോക്കസ്റ്റുകൾ. ഗ്രാസ് ഓപ്പറിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, ബ്രൗൺ കളറിലാണ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ ലിമുലസ്. Limulus is a king crab, commonly called king crab. പേരൊക്കെ കിങ് ക്രാബ് ആണെങ്കിലും ആള് കിങ്ങും അല്ല ക്രാബും അല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിവിങ് ഫോസിൽ. വാട്ട് ഇസ് എ ലിവിങ് ഫോസിൽ? an organism which have undergone no change since their evolution. ആദ്യമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചതിന് ശേഷം, ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഇന്ന് വരെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർ. they have undergone no change. അത് കാരണം അവരുടെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ മാറി, മറ്റുള്ളവരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു, ഇവോൾവ് ചെയ്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ലിവിങ് ഫോസിലുകൾക്ക് അന്നത്തെ എന്താണോ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് ഇന്നുള്ളത്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദം ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്, ദി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ലിവ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് റിമോട്ട് ഏരിയാസ് ഓർ ഇൻ റിമോട്ട് ടൈംസ്. അങ്ങനെയുള്ള വിദൂരമായിട്ടുള്ള പൂർവ്വ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവികളുടെയൊക്കെ രീതി എന്തായിരുന്നു, അവരുടെ ശരീരം എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് നോട്ട് അണ്ടർഗോൺ എനി ചേഞ്ച് സിൻസ് ദെയർ എവല്യൂഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ ആർ കാൾഡ് ലിവിങ് ഫോസിൽസ്. ദേ ഹാവ് അണ്ടർഗോൺ നോ ചേഞ്ച്. ദിസ് ലിമുലസ് came to this world almost 120 million years ago, and since then they have not undergone any change. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവികളുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഈ ലിമുലസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസമാണ് ലിവിങ് ഫോസിൽ. Is that point clear? Any doubt?
Now we pass on to the second largest phylum. ഏതാണ്ട് 90,000 1,00,000 താഴെ സ്പീഷീസുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ആന്ത്രപ്പോഡയിൽ 9 lakhs അല്ലേ? ഇതിൽ ഏതാണ്ട് 1,00,000 സ്പീഷീസുകളാണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് വൺ. എന്ത് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം? മൊളസ്ക. ഇറ്റ് മീൻസ് സോഫ്റ്റ് ബോഡി. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ Greek word molish. Molish means soft body. The body is very soft. They are also triploblastic, bilaterally symmetrical, having organ system grade of organization, eucoelomates. പിന്നെന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത? They are having body divided into a head, a visceral hump and a foot. അതാണ്. ബോഡി ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു എ ഹെഡ്. ഏറ്റവും മുൻഭാഗത്ത് ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിത്ത് സെൻസറി ഓർഗൻസ്. അതിലാണ് സെൻസറി ഓർഗൻസും മൗത്തും ഒക്കെ ഉള്ളത്. രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് എല്ലാം ഒരു മാസ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് വിസറൽ ഹംപ് ഓർ വിസറ. പിന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ് മസ്കുലാർ ഫുട്ടും. ഈ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ആയത് കാരണം മറ്റുള്ളവർ വേഗം വന്ന് ഇവനെ തിന്നും. അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ആർ ഹാവിങ് എ കാൽക്കേരിയസ് ഷെൽ. അതാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഒരു കവചം മേഡപ്പ് ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. നമ്മുടെ കക്ക അല്ലേ, ചുണ്ണാമ്പ് കക്കയില്ലേ, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഫൈലത്തിൽ വരുന്നവരാണ്. There are terrestrial or aquatic having an organ system level of organization. എന്താണ് ആർത്രോപോഡയും മൊളസ്കും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം? 1. Their body is not segmented. You please underline that word. Body unsegmented. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate animals, which is non-segmented. It is unsegmented. Body is covered by a calcareous shell and it is non-segmented. Please underline that part. A head, muscular foot and a visceral hump. The soft and spongy layer of skin forms a mantle or the visceral hump. ആ visceral humpനെ പൊതിയാനായിക്കൊണ്ട് ഒരു മെംബ്രെയിൻ പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ് സ്കിൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മാന്റിൽ. ആൻഡ് ദി സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഹംപ് ആൻഡ് ദി മാന്റിൽ ഈസ് കാൾഡ് മാന്റിൽ കാവിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മസലിനെ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഐ ആം ഡ്രോയിങ് എ മസൽ. എങ്ങനെയാണ് ആ മസൽ ഇരിക്കുക എന്ന് നോക്കുക. ആ മസലിന്റെ വിസറയാണ്. ഓക്കെ, ഈ വിസറയെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ആർ ഹാവിങ് എ സോഫ്റ്റ്, ദിസ് ഈസ് ദി വിസറ, ദിസ് ഈസ് ദി മാന്റിൽ. ആൻഡ് ഈ മാന്റിലാണ് അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള കവറിങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഷെല്ല് ഒരു പീസ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം, 2 പീസ് കൊണ്ടുള്ളതുണ്ടാവാം. എന്തായാലും സാധാരണഗതിയിൽ അവർക്കൊരു കവറിങ് മേഡപ്പ് ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഷെൽ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത, ദി സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മാന്റിൽ ആൻഡ് ദി വിസറ ഈസ് കാൾഡ് മാന്റിൽ കാവിറ്റി. ഈ മാന്റിൽ കാവിറ്റിയിൽ ബ്രഷ് പോലെയുള്ള, ഫെദർ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് കാൾഡ് gills. Gills are the organs for both respiration and excretion. Gills സാധാരണ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനാണ്. Gills are the organs for breathing. നമ്മള് ക്രസ്റ്റേഷ്യയിലും പറഞ്ഞു they are having gills. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫെദർ പോലുള്ള ഗിൽസ് ആണ്. ആ ഗിൽസ്
are used for both respiration and excretion. Okay, in which feather-like gills are present. They have a respiratory and excretory function. Anterior head will be having sensory organs, tentacles, eyes, etc. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, മൗത്ത് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ. റാസ്പി എന്ന് വെച്ചർത്ഥം രാഗി എടുക്കുക, ഫുഡിനെ രാഗി എടുക്കാനായിട്ട് അരം പോലെയുള്ള ഒരു ഓർഗൻ, an organ used for rasping food called radula. This radula is present in one group of animals. Okay, so that is a characteristic feature. With that, I conclude my discussion because our time is over and we will continue our discussion next time. Until then, take good care and goodbye from all of us. We are having Onam holidays. Utilize these holidays effectively and judiciously. Okay? If there is any other topics, lagging topics, you have to update yourself during these Onam. It is not holiday for you, study days, study holidays. So, wish you all a happy Onam. We will be meeting again next time. Until then, goodbye.